Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini adalah soalan dari rakan anda. Soalan tutur yang saya bagi. Differentiate fx equals to x squared minus 2x plus 3 over set x. Okay. So ni contoh dia punya solution. So mula-mula dia define u equals to numerator x squared minus 2x plus 3. Yang ni betul. And then v equals to set x. Okay, dia punya denominator. And then dia differentiate x squared minus 2x plus 3 dapat 2x minus 2 and then plus 0. So simplify dapat 2x minus 2. Yang ni pun betul. And then yang ni differentiate. First tukar kepada x to the power of half. And after simplify, akhirnya dapat yang ni. Nanti saya akan explain kenapa dapat macam ni. Yang ni pun betul. Okay, and then okay, sekarang simbol dekat sini fx, okay, tapi dia pakai simbol dy over dx, okay. Fx ni after differentiate, simbolnya sepatutnya adalah f prime x. Okay. Kalau simbol dekat atas ni y, so sini dy over dx. Kalau simbol dekat atas ni fx, so simbol dia mestilah f prime x after differentiate. Okay, this is the formula for quotient rule. So dia pakai formula quotient rule. Betul formula ni. Okay. Yang ni sebenarnya ada cara pendek. Kita boleh separate. Tapi since rakan anda ni guna quotient rule, so saya tunjuk dululah yang solution yang quotient rule yang ni. Okay. So dia masukkan dalam formula, dia masukkan v dengan u prime, so betul. And then in between ni minus, okay. And then dia masukkan u, okay. Dia masukkan u, betul. And then masukkan v prime, okay, betul. And then masukkan v, okay, betul. Okay, yang setakat dia masukkan ni betul. Okay, and then kena expand lah yang ni, okay. So expand. Okay, yang ni dia expand dapat 3 set x. Yang ni salah. Ya. And then, yang ni pun dia expand dapat 1 over set x pun salah. Yang ni, betul. Okay, tapi yang ni bila expand patutnya dapat simbol positif. Okay, so salah lah yang ni. Okay. And then yang ni pun salah juga expand. Okay. And then yang ni yang follow atas tadi. And then keseluruhannya yang ni salah lah. Okay. Okay, so saya akan tunjukkan kepada anda how to differentiate with respect to x. Fx equals to x squared minus 2x plus 3 over set x. Okay, since rakan anda tadi guna quotient rule, so untuk first method saya akan tunjuk dulu differentiate fx ni guna quotient rule. Sebab actually ada cara yang lebih mudah untuk differentiate fx yang ni. Okay, untuk function yang ni. Tapi saya tunjuk dulu quotient rule. Right? Okay. So we are given fx equals to x squared minus 2x plus 3 over set x. Okay, lepas tu kalau kita guna quotient rule, so mula we can write fx equals to u over v. Okay, u itu adalah numerator and v itu adalah denominator. And then kita define lah kat sebelah dia. Our u equals to numerator x squared minus 2x plus 3 and v equals to set x. Okay, and to differentiate set x ni, first we change to exponent. Okay, tulis dulu bentuk x to the power of half. Okay, and then from u we need to differentiate, so we find u prime. So differentiate x squared dapat 2x, and then differentiate minus 2x dapat minus 2, differentiate 3 dapat 0. So no need to write, okay, ataupun nak tulis pun boleh, tapi lepas tu simplify lah. Okay, so our u prime equals to 2x minus 2. And then from v ni, lepas dah tukar set x equals to x to the power of half ni, we can differentiate using power rule.
So differentiate v with respect to x, dapat du over dapat dv over dx ataupun boleh tulis simbol v prime. Okay, differentiate x to the power of half ni using power rule. Okay, first ambil kuasa pindah depan. So dapat half kat depan, okay, daripada kuasa. And then x, lepas tu kuasa ni, half ni tolak dengan 1. So half minus 1 equals to negative half. So dapat macam ni. Okay, lepas tu we can write v prime equals to 1 over 2 yang x to the power of negative half ni using the properties of indices boleh move down jadi x to the power of positive half, and x equals to positive half equals to third x. So kita boleh tulis macam ni. Okay. Okay. So lepas dah find u, u prime, v and v prime, kita masukkan dalam formula quotient rule. Okay, we differentiate using quotient rule. So formula quotient rule, okay, differentiate fx, simbolnya f prime x. Okay, differentiate u over v using quotient rule, formulanya adalah vu prime minus uv prime over v squared. Right? Okay, lepas tu kita gantikanlah semua kat sini. Okay, so now our f prime x equals to, kita darabkan v dengan u prime ni, kita masukkan dekat sini. And then minus, kita darabkan u dengan v prime, so kita masukkan dekat sini. And then over v squared, v kita adalah third x. Lepas tu based on the formula, we have squared. Right? Okay, lepas tu kita expand ke dalam. Okay, yang ni kita expand guna properties of indices. Okay, so third x ni maksudnya x to the power of half. Darab dengan x maksudnya x kuasa 1. So using properties of indices, kalau darab, kuasa kita tambah. So kuasa setengah tambah kuasa 1. So dapatlah kuasa 3 over 2. Kat depan masih lagi ada 2. So after we expand this, we got 2x to the power of 3 over 2. Okay. And then minus 2. Yang third x ni tulis sebagai x to the power of half. Okay. And then yang ni kita darab. Kita darab ke atas. So dapatlah yang ni naik ke atas jadi numerator. Okay. So x squared minus 2x plus 3 over 2 third x. Sebab kat luar ni minus, so must put bracket. Okay. And then over third x ni bila squared, so we can simplify third dengan squared, so tinggallah x sahaja. Okay. Okay. And then sampai sini kita simplify. Okay, simplify, so we have 2x to the power of 3 over 2 minus 2x to the power of half minus ni yang tadi ni yang tadi saya tulis balik dekat sini. Okey, lepas tu kita simplify yang ni. Okey, untuk yang bahagian sini kita boleh separate dia punya fraction. So we have x squared over 2 third x minus 2x over 2 third x plus 3 over 2 third x. Okay. Dekat luar minus sign, so must put bracket symbol. Okay, and then over x. Okay, lepas tu yang ni saya just buang dia punya bracket, and then minus ni kita darab ke dalam. So negative time positive, we have negative, negative time negative, positive, negative time positive, negative. Okay, and then semua tu over x, right? Okay, lepas tu, okay, we have 2x to the power of 3 over 2 minus 2x to the power of half. Okay, and then minus, okay, yang ni x squared over third x ni, using properties of indices, index kalau bahagi, kita buat apa? Kita tolak. Okay, so yang ni 2, okay, 2 tolak dengan setengah. Okay, sebab third x ni maksudnya x to the power of half. So 2 minus half equals to 3 over 2. Yang ni tak ada apa-apa kat depan, so 1 and then over 2. And then yang ni 2 atas, 2 bawah habis. And then yang ni using properties of indices, kuasa 1 tolak kuasa setengah. So jadi x kuasa setengah. And then minus 3 over 2. Yang ni boleh bawa naik atas, jadi x to the power of negative half. Okay, and then semua sekali tu over x. Right?
Okay, lepas tu, yang same term kita simplify. Yang 2x to the power of 3 over 2 dengan minus half x to the power of 3 over 2 ni boleh simplify. 2 minus half equals to positive 3 over 2. And then x to the power of 3 over 2. And then negative 2x to the power of half dengan plus x to the power of half ni pun boleh simplify. Negative 2 plus 1 jadi negative 1x to the power of half. Yang ni tak ada pasangan untuk simplify. So, still minus 3 over 2x to the power of negative half. Right? Okay, and then semua sekali tu over x. Okay, lepas tu, kita simplify yang ni bila kita bahagi guna properties of indices 3 over 2 minus 1 jadi half. Okay, so we have 3 over 2 x to the power of half minus yang ni half minus 1 jadi negative half. So we have minus x to the power of negative half. And then minus 3 over 2. Yang ni negative half minus 1 jadi x to the power of negative 3 over 2. Alright? Ataupun kita nak tulis 3 over 2. X to the power of half ni boleh tulis set x minus. Yang x to the power of negative 1 over 2 ni boleh tulis 1 over set x. And then minus 3 over 2 x to the power of negative 3 over 2. So this is the final answer when we differentiate fx equals to x squared minus 2x plus 3 over set x. Yang ni kalau kita guna quotient rule. So panjanglah jalan kerja dia bila kita guna quotient rule. Right? Okey, dalam slide yang tadi saya differentiate fx ni guna quotient rule. Jalan kerjanya agak panjang. Okey, sekarang saya nak tunjukkan how to differentiate the same function ni, tapi sekarang kita guna properties of indices. Okey. Okey. So, we are given fx equals to x squared minus 2x plus 3 over set x ni. So, mula-mula kita separate dulu. Kita separate dulu single fraction ni. So, we have fx equals to x squared over set x minus 2x over set x plus 3 over set x. Okay, lepas kita dah separate pecahan ni, okay, lepas tu kita simplify using the properties of indices. Okay. Okay. So, masih lagi fx sebab kita belum differentiate ya. So, yang ni saya separate, yang ni saya simplify. So, yang ni simplify using properties of indices. So, kuasa 2 kalau bahagi, kita tolakkan kuasa. So, 2 tolak dengan setengah. So, jadi x to the power of half. Yang ni, kita still ada 2 kat depan, minus 2. 1 tolak setengah. So, jadi half. So, we have x to the power of half. And then yang ni, using properties of indices, kuasa setengah kat bawah ni, set ni maksudnya x kuasa setengah, bawa naik atas. Jadilah x kuasa negative half. Okey, perhatikan simbol masih lagi fx sebab kita belum differentiate. Okey. Okay, now we want to differentiate. Okay, how to differentiate this? We just differentiate one by one sebab simbol in between dia adalah minus and plus. Okay. Tapi setiap satu ni kita differentiate guna power rule. Okay. Okay, so once kita differentiate, so tadi simbolnya fx masa belum differentiate. Okay, dah differentiate, simbol sekarang jadi f prime x. Okay, kita differentiate ni guna power rule. Kuasa pindah depan, so we have 3 over 2. Lepas tu x kuasa tolak 1. So 3 over 2 minus 1 dapatlah x to the power of half. And then yang ni pula, half ni pindah depan jadi minus half. And then darab dengan 2 and then x yang half ni, kuasa half ni tolak 1. So half minus 1 equals to negative half. Okay, untuk yang ni pula, negative half ni pindah depan. So negative darab dengan positif jadi negative. So we have negative half and then darab dengan 3x. And then kuasa negative half ni tolak 1. So negative half minus 1 equals to negative 3 over 2. Alright? Okay, lepas tu kita simplify lah. Okay?
3/2x to the power of half. Yang ni 2 atas dengan 2 bawah ni boleh potong, ya, boleh simplify. So dapat negatif x to the power of negative half. Yang ni jadi 3/2, okay, minus 3/2 x to the power of negative 3/2. Or we can write 3/2 yang x to the power of half ni adalah set x. And then minus, yang ni boleh tulis 1 over set x. And then minus 3/2 x to the power of negative 3/2. So this is the final answer. Okay. So kalau awak tengok ni, pendek je kan jalan kerja dia. Okay. Awak boleh compare, jawapan dia tetap sama. Walaupun kita guna properties of indices, kita compare dengan kita guna quotient rule tadi, sama. Okay. Masa bila kita boleh guna properties of indices, kita boleh separate masa bawah dia ni, masa bawah dia ni hanya ada satu term sahaja, single term sahaja. So kita boleh separate. So bila lepas kita separate, kita simplify dulu guna properties of indices. So lebih mudah untuk kita differentiate. Okay. So ingat ya, masa bila kita boleh separate, masa bila kita tak perlu guna quotient rule walaupun dia bahagi, semasa bawah dia ni hanya ada single term sahaja. So kita boleh separate dulu, lepas tu simplify dulu using properties of indices, lepas tu barulah kita differentiate one by one. Right? Thank you.